Hapo mwanzo mama alikuwa yuadhulumika, mama alikuwa yuapigwa, mama alikuwa yuanyanyaswa. Watoto wasichana, jambo la kwanza, walikuwa kusoma kwao ni kwa shida. Wengi walikuwa hawasomi. I went to school up to Form 2. My parents were not able to raise my school fees, so they decided to marry me off. Mimi niliingia ujauzito ukiwa niko shule. Ni haya mahitaji sasa. Visodo nilikuwa sipati vizuri. Sasa nikimwambia yule mzazi wangu anasema sina pesa, ndo nikaacha shule. With the out-of-school girls, we have conducted several girls forums with them, together with their matrons, and also we have conducted trainings for them. You have trained entrepreneurship, so at least now they know if there is any case where to go to. Also, we have empowered them economically. We have supported them with some funds to start small businesses. So at least now we can say they have improved their livelihood unlike before. Nambari ya 9 ametoa 50. Katika VSLA kuna mikopo. Ile mikopo inatusaidia sana. Kwa mfano mimi binafsi, ule mkopo nimechukua nikafungua biashara yangu, hapo naendelea kuuza polepole. Nachukua polepole hapo nikaenda nikilipa kule, tena hata shuleni pia nako nalipia mtoto wangu chakula, nacho pia nafanya nini, napata pale. Hii ni yote kwa lita 20. Lakini kama pengine watengeza kidogo. Kama mimi wale wangu nilianza kuwafundisha sabuni ya maji, wakatengeza, nikaanza kuwafundisha kupika kama ni keimati, zile za sukari ya juu, wanapika wanauza. Sasa kuna mwingine alianza na kilo 1 mpaka sasa amefika unga kilo 3. Anapika keimati za juu. Sasa yeye yasema mimi hata mambo mengi madogo madogo najitengezea mwenyewe, simtegemei mzazi wangu. We are happy that we can count a number of young women who have seen the change after the training, and they now do their small businesses. Girls Forum ni kikundi ambacho kinatusaidia haki zetu kama sisi wasichana, na tunajikinga na ngono, magonjwa na mimba za mapema. How HIV are spread. 1. Tulifunza vile tunaweza fanya kama sisi wasichana tuko na shida. Mimi nikiona msichana mwenye maisha yake haiendelei vizuri, nitaenda kwa matron au mtu muhimu kwangu, au naweza kumpeleka kwa police station ili waone vile wanaweza msaidia. Nani anaweza niambia violation ni nini? Mimi anatufundisha vitu kama our right, any marriage, vitu kama violence yote. Wasichana wadogo tunawapatia mawaidha. Wakienda shule, venye watasoma, venye watabehave pale kwa shuleni. Tunawafahamisha umuhimu wa elimu, wakuwe venye sisi sasa hii tumejisimamia, na wao wasibaki nyuma. I can see that there is an improvement. Very many cases of pregnancies and early marriages, but right now, in this year, I can see that the children are at school and they are continuing with their education. Yeah. Women were not allowed to go outside their houses. They were not allowed to participate in any public meetings. They were not allowed to interact with other people or to other officers or other stakeholders to take their issues to. Tulipata mafundisho na tukajua, tulikuwa hatujui hizo haki zetu. Tukajua hizo haki zetu. Sasa tunaweza kujitetea, ndo sauti sasa inatoka ya mama. Kama ni kesi, naweza kuifuatilizia mpaka nikaona yule ambaye amemfanyia kitendo kibaya mtoto amefungwa na anatafuna maharage kwa sababu ya hiyo sauti.
it is important to create a network in the community, because you can't fight gender-based violence alone. You have to be a unit. Like now we are a women network. When a violation is done, we want to report a case, or we are seeing a case not being handled properly, we take our women and go with them, because when you are big, your voices are being heard. Osepuonjwa wan gi lony kuom gik monengo watim e ground ka ande. Nekech kogiko violations gi to wan gi lony kanyo endo, wan gi partners kaka paralegals, women networks, gi jo SMS platform. Wabiro bet kanyakla nekech kogik ni en case ma ok anyal dhiye through ta SMS to 1094. So at least now when people speak out, at least a lot of the girls will get justice, because now they have somebody to act as a voice, whereby normally no one could speak about them, and no one will give them a voice to say about the things that are happening to them. Pale mwanzo tulikuwa tunaona tunaweka kongamano za wamama ama mikutano ya wamama. Wale wababa hawapati habari. Na hata mama akienda kumwambia sensoriano sini nyinyi sauti. Lakini tukaona tunachanganya. Tunaita vijana, tunaita wababa, halafu wote tunawahamasisha. Mpaka baba aelewe kumbe kuna dhulma fulani leo huwa anamfanyia huyu mtoto aolewe mapema. Kitambo ilikuwa ni yoyote kenye itafanyika ni boda. Tulikuwa tukihamasishwa na juu ya hizo dhulma zenye huwa watoto wa kisichana wanafanyiwa na ama wakina mama wanafanyiwa huko nje. Sasa tunashirikiana, kama kwa mfano ni dhulma yote yenye imefanyika hivi, tukipigiwa simu na Mama Sauti hivi tunaenda paka hapo, kama ni mtoto hivi tunambeba tunampeleka, kama ni hospitali. Mama Sauti, they raise a lot of issues to do with the violences based on children, based on women. And when they come to our area, we see how well and fast we can solve them. So they have been of great support in terms of their network. So these duty bearers, their work is to create awareness to our people, and we take the legal action. For example, if there is a case, we must follow it with all departments that can help us, and we have to take them to court. And I can say, sometimes back, this violence used to be so many, and now it has reduced. The Garissa County Gender Technical Working Group, we have representation of all actors, and specifically, we have representation from young women activists. The reason as to why we selected the young women activists is one, for us to give them the right platform. They have tried, they have been given some positions in the community level, where we have a water user association, the treasurer is a woman, we have a DMC, a disaster management committees led by women, and also we have POMs in schools, women are there. A meeting without women cannot be held in the community level now. So far, when we set this multisectoral engagement, it was in 2018. And the first task that we set ourselves to do was to come up with a policy on gender-based violence, sexual and gender-based violence. This policy, we started working on it from 2019. We have done all the necessities. So what is remaining is just now passing by the cabinet, county cabinet, then we are set to go. Nyithindagi ana wogoyo ka jahigni 3. Tuono biro ne kaka malaria. Afwenyo ni ana ong'ol ka koro orwako hike mar 5. Then Diana tuogoyo ka ne higni 2. Koro joma ong'ol gin itiyo mana kodgi, to gin kata famili kuma gin en mana jok mojuwang' ma ng'ato ok nyal konyo. Jodalawa, mama ne pala oma ne ochakona
Okawo barupe go biro ka gilima, gigolo ne nyithindo gi sabun, gikelo negi always, gikelo negi mor wir. Ochako wuoth odhi Homa Bay. Oduogo nyisa ni Indiana keta kwe. Nyasaye ni kodi. We mobilized our girls and even the women in the community who have children or they themselves living with disability, and they were undertaken through that process. Something that can be sustainable is if we can have these, maybe like a sort of policy that you can be able to advocate for people with disability to be able to access these services without this much hassle. The one thing we've achieved is our community is now enlightened on the issues gender-based violence. Kupitia haya mafundisho venye nimefundishwa, sasa mimi nitajitahidi nielimishe wale watoto wangu ili wasidhulumike. Through this energy, I can say that the girls in the village have been able to benefit from different policies and also different initiatives, as through the network also the partners, women rights networks and partners have been able to get girls also to experience mentorship and exposure. Sisi hatuwawachi nyuma. Kwa hivyo hata shirika liondokapo kama leo, kisha sauti zetu hazitazima. Mungu atutie nguvu, tuendelee.